Hey Mike, how's Hello. it going? Går det? Hej. Pedro, velkommen. Tanuja, Tak. sådan. Jeg tror, Hej vi venter Pedro. på Hej Mike. intro Mia, Hej. og det bliver Catherine, så vi giver hende lige 2 minutter, før vi starter. Okay. Okay. Men hvordan går det? Har I det godt? Det går fint. Hvad med dig? Ja tak, det går virkelig godt. Det er varmt, hvor jeg er. Solen skinner, og det er jo meget positivt. Ja, dejligt. Så man kan ikke brokke, men jeg har hørt, at solen også skinner i Danmark i dag. Det har I set. Eller det gjorde det. Ja, det var meget solen skinner Mm. i frokoststil. Det var meget dejligt at se solen skinner. Vi kan ikke undgå at snakke om vejret. Mike, hvor er du i verden? Hvor er du? Er du i Danmark? Eller? Nej. Jeg bor i Columbus, Ohio. Sådan. Nice. Okay. Ja. Fedt. Jeg er i Thor, fordi han har fan in the ceiling fan. He has a fan on the roof, so he's somewhere. Ja. Hey Catherine, så er du også med. Tak. Ja, Dejligt. Vi er mange i dag. Det er godt. Jamen, velkommen til denne gruppelektion, som jeg kalder Adjective, Advice and Dialogues 101. Det bliver ikke rigtigt advice. It's not really going to be advice. It's kind of just going to be like going through the rules, but using it as inspiration to chat with each other a bit. Så jeg tænker, jeg deler min skærm, for at I kan se det hele. Det gør jeg nu. Ja. Catherine, du siger nej. Nej, nu kan du. Sådan. Okay, so I've put a little reference here. Module 3, video 1. If you are, I think only Mike and Catherine aren't right now, but on the website, the module 3, video 1 in the Essential Danish course is kind of, this class is inspired by that. So after you can go back and check it out. But we have a fun, simple little game, which I'm calling Adjective Relay. Jeg viser, eller jeg sender et substantiv på skærmen, eller måske i chatboxen, like this. Og I skal hurtigst muligt skrive et adjektiv med dets rigtige endelse. Det vil sige med eller uden t. Med eller uden t. So I'm going to write in the chat box a noun, and I want you to write back as fast as you can with an adjective that goes with that noun with the correct ending. So that is with or without med eller uden t. So an example. Jeg skriver cykel, og du skriver en stor cykel, right? Eller jeg skriver bord, du skriver et stort bord. And we can talk more about the rules and all that stuff if you're not sure about it. Let's just give it a go. Lad mig finde chatboxen. Okay, så jeg skriver stol. Stol. Hvad siger I? Tag nu her et stor stole. En stor stol, Catherine. Sådan. Store. And you don't have to use the word store, you can use any adjective you like. It's okay, mixed answers. Catherine has nailed it. In store, in højstol, Mike, that's also fine. We just need the Danish, the weird O, as people call it, in højstol. Sådan. Is it, of course, in stol. Ja, en smuk stol. Det er også fint. Sådan der. What did you write first? It, stole. You'd been stole in plural, so 2 chairs. Stole. Lad os prøve igen. Jeg skriver have. Et gammelt stol. Det skal være en gammel stol. En stol. En lille have. Sådan, Catherine, du er hurtig. Det er alt for nemt for dig. You're fast. En lille have. Perfect. Really, I should have been doing like a point system. En dejligt have. Without the T this time, because it's in dejlig have. En grøn have. Perfect. Same thing. I guess you don't have a Danish Sorry. language, Mike. No problem.
Det et dejligt have. Tag nu ja. Same thing. It should be in have. Therefore, it should be in dejlig have. In dejlig have. Let's take maybe 2 more. I'm looking around my house for inspiration. What could it be? Okay. Don't want it to be too easy for Catherine. Svømmepøl. Hmm. Mhm. Svømmepøl. Ja, hvad siger du, Mike? Beskidt svømmepøl. It's a great answer, but it is actually in svømmepøl. Okay. Yeah. But beskidt is an interesting adjective because it's always beskidt. There's no form without Yeah. it. So it's one of those regular ones. So it would be in beskidt. Svømmepøl. Okay. So it's nice that you highlighted that one. It's blå svømmepøl. Again, it would be in blå. In blå svømmepøl. Sådan. Nice. Okay, in kold svømmepøl. Perfect. Length, again, it would be, it would probably be in lang if it was in lang. Length of something will be, rather than længe. Længe would be more like, I don't know, use it with time. You've Far been away. waiting for a long time. Yeah, Yeah, time. eventual længe. Okay. Cool, let's continue. So now we're in here, ordforråd og endelser, vocabulary and endings, plus hyggesnak. So we use a bit of inspiration to chat a bit. So let's just do the same kind of thing. If we had to give a adjective and the article in or is, what could we write in here? And anybody could shout out. In sødekat. Sådan, perfekt. En sød kat. Yeah. En sød kat. What about then, Catherine, if I wanted to say 2 cute cats? To sødekat. Yeah, Katter. nemlig. 2 søde katter. We also see the noun plural. Søde katter. Yeah. What about if I was like, look at that sweet cat or cute cat? Den sødekat. That would be a sweet cat, so it's kind of unspecific. But if I was being Cat. specific, like there's one over there. Den der. Yeah, Yeah. you'd use den, Søde exactly, kat. right? So use den søde kat. Den søde cat. So now we've basically had we've had 3 ways to use it, the adjective. So, indefinite in søde kat, to søde in plural, flertal. And this last one is kind of like definite, saying that sweet cat, den søde cat. Does anyone know another way you use the E version? There's one more way of doing it. Min Katten. sødekat. Look at Yeah. it. Catherine, you got it. It's this ownership thing. If I say mine or yours or his or James's, Liam's, then you also use the E form. So, min søde kat. So then, so we can't use the T form in this one, but if it was something that was a T, I don't know, it's hus, it's sødt, hus. That's where we add the T because it. But then the E forms are the same. So it's irrelevant. If it's in or it will still be with an E. To søde huse. Det søde hus. There would be a difference because instead of using den, you would use det søde hus. So there's a lot of these sort of like bricks that you have to connect, but they fit really nicely once you understand how it all fits together. Men jeg vil høre, er der nogen i klassen, som har en sød kat? Nej, Catherine, du siger ikke. Nej, Jeg Tanuja, ønsker, men Pedro. jeg har et. Du vil have en Nej. sød kat? Vi har ikke noget dyr. Nej, I har ikke kæledyr. Jeg er ikke Nej. kat. Jeg har en sød hund, men ikke en kat. Nej. Så lad os tage det næste. Hvad kan I se her?
bog. Ja, det er selvfølgelig en bog. Briller. En lille bog. Ja. No, briller. Og briller, undskyld. Yes. Vi kan også sige nogle briller. Ja. Kaffe. Et kop kaffe. Et Ja, kop det er også lidt kaffe der. Præcis. kaffe. Så hvis vi tager bogen, måske, if we take the book, what might be a good adjective for a book? Interessant. Interessant, sådan. En interessant bog. Perfect. So what if I have two of them? Boger. Two. Yeah. Bøger, and what about interessant? What do I need to do with that? Interesserer. To Interessante. interesserer bøger. Okay, interessante. Okay. Interessante bøger. So just like we had before, basically we just add an E to søde, interessante. Yeah. It's not always the case, but this is the basic rule. So same thing, den interessante bog. That interesting book. Den interessante bog. Er der nogen af jer, der læser en interessant bog lige nu? Ja. Ja, faktisk. Good habits. Good habits. Sådan. Make a note in the chat in case anyone wants to check it out. Good habits. Og Catherine, hvad læser du? Jeg læser Ja, herovre. Short stories. Sådan. Ja. Danske historier. Det er godt. Jeg læser en bog, som er skrevet, det er ligesom en selvbiografi af Ralph Macchio, The Karate Kid. Ja. Kender I ham? ja. Jeg læser hans bog. Det er meget spændende. Okay, so we've already mentioned it already. Et hus. So what might be a nice adjective for this one? Et hus. Et stort hus. Ja, stort hus. Det er jo et stort hus. Et smukt eller dejligt eller flot hus. Sådan. Det kan også være et flot hus. Ja. So let's take flot. What if it was two? Flotte. F-L-O-T-T-I. Yeah, to flotte huse, and we had an E to huse. Huse. Yeah. So again, this is kind of an irregular one. You have to add an extra T this time. Flotte. But well, yes. Jeg har en spørgsmål. Selvfølgelig. Hvad siger du? Hvorfor huse eller huse, like ER? There's basically two main groups. There's a lot of nouns that end in er in plural, such as in bil, there comes biler, and then there's kind of a second group where they end in e. So hus falls into that second group. Huse. Okay. And again, there might be some rules that I could find out. Basically, it's a good idea to just try to place them in your mind or do a practical sort of listing thing. Yeah. But I think I made a video about it before. I tried to find it because there are a few little tricks you can use to group them. Du kan altid såre dem i den dansk ordbog. Ja, sådan. Det kan man selvfølgelig godt. Ordnet.dk, that should be your best friend because when you search in that, it tells you if it's in or if it's it, and it also gives you the conjugation underneath where it says boining. Look for the word boining. And you'll be able to see. And that works for adjectives, works for nouns, which works for verbs. So it's fantastic. So the last one here, again, if I said like that, what was the word? Pretty, nice. Det flotte hus. Se, det flotte hus. Jeg synes, at jeg bor i et lidt flot hus. Det er et gammelt hus, men flot. Jeg kan lide det. Hvad med jer? Bor I huse eller lejligheder? Skal jeg begynde?
Ja. Vi bor i villa. Den er et Sådan. stort hus. Den er meget æstetisk. Okay, perfekt. Sådan. Næste billede. Hvad kan I så se? Toy. Ja, selvfølgelig. Det er jo tøj. Hvad kunne være et godt adjektiv denne gang? Farverig toy. Ja, det synes jeg også. Favorit tøj. This one is a bit unique as well because clothing, you might think of it as a plural thing, but in general, clothes are like, you consider it as one bunch, right? So you say favorit tøj. Ja. De farverige, jeg kan ikke tale nu. De farverige tøj. Sådan, lad mig lige se, hvad vi har her. Lad os måske tage den sidste. 4. Hvad sagde du? 3 sofier. Du tænker på, drengene her. Fyre. Ja. Guys. 3 sjove fyre. Det kunne være. Jeg havde faktisk tænkt på stranden. Det hedder jo en strand. Stranden. Ja. Så hvad kunne være et godt adjektiv denne gang, Susie? En vild strand. En hvid strand. En hvid strand, mener du? Strand. White beach. Sådan. 2 hvide strande. Og den hvide strand. Sådan. If you think that you own a beach. Men hvide strand. Yeah. So pretty much covered the 3 ways you can write sort of any adjective. Just to summarize here, we can write dejlig, we could write dejligt, or we could write dejlige, depending what noun we're talking about. There are, of course, exceptions, such as we had earlier biscuit. Another one I think would be fantastisk. There's no version fantastisk. It's always just fantastisk, but there is a fantastisk, the plural one, or the ownership, or the definite. So 3 ways to do it. Sådan. Ja. Så jeg tænkte, I kan bruge det som lidt inspiration. Bare 2 minutter for at tale sammen. Jeg vil se, om jeg kan dele jer op. Og lad mig lige skrive her. Måske kan vi tage stranden. Yeah, I think the beach is a good example because I've also got a little text about the beach. So, prøv at tænke nogle spørgsmål. Hvornår var du sidst på en strand? Kan du beskrive stranden? So there's 2 simple questions. When were you last on a beach? And can you describe the beach? And see if you can use any adjectives and see if you can make a note of them and share them with us after. Så giv mig lige 2 sekunder. For at se, om jeg kan finde ud af det her. Jeg mener, at vi har muligheden for at lave nogle breakout rooms. Men det skal jeg lige tjekke, fordi jeg har faktisk ikke brugt det endnu. Here we go. Jeg tror, jeg har fundet det. Sådan. Here we go. Before I do that, I will send you the link to the document, just in case you cannot see it or anything once you go into the breakout room. In the chat box, you have the document, so you can also open it. You can also open the document i chatten. Så 2 minutter.
Sådan, så er vi tilbage. Kan I huske nogle adjektiver, som blev brugt? Do you remember any adjectives that were used in your little conversation? Nej, jeg glemte. Det er helt okay. Gør ikke noget. Anyone else? Nej? I Fort Lauderdale, strand, solskin. Sådan. Yeah, Ja, dejligt. Ja, ja, det kan jeg godt forestille mig. Så ja, måske... ja. Nej, hvad siger du, Tanuja? Ja, nu jeg kan huske, vi talte om dejligt, solen skinner. Sådan. Andet, jeg glemte det nu. Mike said solen skinner again. So here we have the verb like skinner. But if we wanted to say it was sunny, maybe we could say solrig, which is literally like sun-rich. En solrig strand. Okay. Sådan, yeah. Nice, okay. So vi har lidt læsning og udtale med fokus på adjektiver. So again, still focus on adjectives, but it's kind of like a short story about a beach, and we can focus a bit on pronunciation. So maybe Tanuja, du kan starte med den første del her, og lad os se, om vi kan forstå det. Let's go. Okay, en kort historie, den dejlige strand. En solrig sommerdag beslutter jeg mig for at tilbringe til på den dejlige strand. Sanden var blåt og gyldent. Gyldent. Og bølgerne kastede sig altså ind mod kysten. Havet var blåt og indbydende, og himlen skinnede. Skinnede. These endings you can pronounce them as like two syllables in the sort of skinnede, but really you should get it into two. So skinnede. Yeah, godt læst. The only word was blødt and gyldent. Men kunne du forstå det her? Could you understand it all? Ja, jeg kan forstå lidt. Yeah. Can du fortælle mig? Can you go through it just quickly and tell me which are the adjectives in the text? Adjectives. Solrig. Yeah. Dejlig. Tilbringe. Yeah. Tilbringe. Tilbringe is actually a verb, to spend time. Verb, to spend time. Okay. Voldsomt. Voldsomt, where is that? Kaster sig voldsomt ind mod kysten. Towards embody. Yeah. But I think it can be an adjective, voldsomt, something's violent. Han er voldsom, for example. But here it's kind of being used as an adverb because it's saying violently. The waves threw themselves in, literally, they sort of crashed violently. So, yeah. They were. That's it. I think. We have also blot. Yeah. Yeah. Then we have inbydende, which is kind of a unique one, but it means sort of welcoming, if you like. I think we missed one. Let me see. Gyldent. Golden. Okay. Yeah. Sådan. Okay. Pedro, din tur. Jeg glemte mig blond und played på den varme strand. Og nul sun er det farverige parasoller. Der danser i vinden. Sådan. Duften er frisk luft omgav mig. Og lyden af brøndens glæde leter fuldt luft. Sådan. Yeah, børnenes glade latter fyldte luften. Godt læst. You corrected yourself, but here strand is a silent D.
usually when a word ends in an N and a D, it'll be silent. There's many like land, man. And also in the middle of longer words like spændende, 2 silent D's. Og det var det. Ja, så hvor er vores adjektiver denne gang? Farverig. Ja. Sol. Frisk. Yes. Af luft. Præcis. Glad. Glade. Ja. Glad. Glade latter. Præcis. Fremstrand. Hvor er det? Bigune. Varm. Det er varm strand. Ja. Ja, det er rigtigt. Den varme strand. Ups. Den er her på lineren løber lidt somehow. Der vi go. Og blød også. Blød, ja. Yeah. So this is an example of mine, this ownership. So we've got the E form. Here we have the den varme. So we also have the E form. And here we have D. When you talk about something plural, the colorful, you use D instead of den or D. But it's the same rule. You use the definite E form. Duften er frisk. Luft is in. Frisk luft. Ja, det var sådan set det. Sådan. Mike så. Let's go. Okay. Jeg tog en forfriskende. Yeah. Hold on, this button's in the way. Okay. Sorry. Okay. Jeg tog en forfriskende svømmetur i det kølige vand. Vandet var klart og indbydende og bølgende kærtegnede min krop. Kærtegnede min krop. Efter svømmeturen slappede jeg af på den bløde strand, mens jeg læste og en spændende bog. Sådan, ja, virkelig godt læst. Jeg kunne ikke høre noget med udtale. You read it really well. Så hvor er vores adjektiver denne gang? Adjektiver. Kølig. Yes. Kølig. Klart. Ja, klart, ja. Og indbydende igen har vi haft, tror jeg, allerede. Hvad er indbydende? Indbydende, welcoming. Okay. Inviting, something like that, yeah. Og den blå. Yes. Sunshine. Angelista. Spændende. En spændende bog. Præcis, ja, og vi har også forfriskende. So you see another ending you often see on adjectives is this and often they translate to something ing in English, like refreshing, exciting, so on. Yeah. So then, nice. So again, we have in forfriskende. Swimming trip. Yeah. Okay. Yeah, you go for a swim or something like that. Det kølige vand is a T word, so we're using det. Vandet, again, vandet, a T, so klart with a T. Indbydende, again, these ones with a N, they're sort of irregular, if you like, so there's no T version, or they always have the E, they're always like that, there's no other way to write them. Eftersom så slår vi af på den bløde sandstrand, this time, talk about in strand, so we use den. Mens jeg læste en spændende bog. Sådan, Catherine, så du kan tage resten. Værsgo. Senderen nål, that one? Yeah. Senderen
nød jeg en delig is med smagen af frisk jordbær. Isen var kold og forfriskende, og jeg kunne ikke modstå smagen af de søde, saftige jordbær. Dagen på stranden var virkelig dejlig. Jeg gik hjem med minder om den solrige dag, det bløde sand, det klare vand, og alle de dejlige øjeblikke. Sådan, godt læst. Det eneste, jeg hørte, var jordbær. Jordbær. Silent D again here. Often Yeah. when the D is after an R, like in jord. What else do we have? D and R. More. Ja. Jeg kan faktisk ikke tænke på flere ord lige nu. Men det sker meget tit, when the D is after a consonant, either at the end of the word or at the end of what do you call it? A syllable, it will be silent. So this could be an L, for example, with cod and hod and so on. And for friskende, this was the middle part here. Frisk, it's not friskende, but friskende. Often the vowel sound gets sort of, it sinks, if you like, because of the R. There's many words where you could read it like frisk, but really it's frisk. It's the same happens with words like recti, right? It's not recti, but recti. So it comes down a level, if that makes sense. Nå, hvor er vores adjektiver? Dejlig, Selvfølgelig. frisk, forfriskende, kold, Kold, ja. sød, saftig, Jeps. dejlig igen, Mm. solrig, blød, klar, dejlig. Perfect. Yeah. Nice. So quickly, in dejlig is, in is, dejlig without EOT. Friske jordbær. Jordbær is the same in single and plural. So that sometimes happens, but we still need the adjective in plural. Friske jordbær. Kold og forfriskende. Nu snakker vi om isen, så det er kold uden T. Søde, saftige jordbær. Again, both in plural here with ease. Saftige. Den procent var virkelig dejlig. Here we're talking about the day. Dagen, singular thing. So in day er dejlig. Jeg gik hjem og minder om den solrige dag. Now we talk about this specific day with the den in front. So we use the E, solrige. Same thing here with the sand. Det bløde sand. Or det klare vand. I guess the only thing I would say with pronunciation was you kind of stretch these sounds quite a bit. So solrige, bløde, klare, dejlige. Okay. Because if you So don't do Moya, that, it sounds like the singular one, right? Solrig, solrig, slightly longer. That's all. That's the only difference, really. okay. Ja, hvad siger du, Tanja? Ja, må jeg spørge om noget? Selvfølgelig. Er det ikke mosto smagen? Ikke Ja. mosto. Mosto. Ja. Mm. Det er ikke adjective? Jeg kunne ikke modstå. Nej, it's a verb. Adverb. Modstå is a verb, men ikke is an adverb. Ja, Okay. ikke What, a verb. Yeah. okay. Modsto means, what is it? Modstå. Mm. Receive it. Hvad sagde du? Hvad er det? Receive it. Hvad? In past, Debate. receive. Receive would be modtage. Yeah. Okay. But So it's more like withstand. in I past- couldn't withstand. I couldn't hold back. Okay. Mm. Okay, tak. Sådan. Nice. Så her er det 3 spørgsmål, men vi har snakket lidt om det allerede. Så lad os lave en kort lille lytteøvelse, og så laver vi noget andet. So I'm going to reshare my screen. Let me open this. And jeg har en podcast episode, and we can listen to just 1 minute of this episode. I want you to write down as many adjectives as you can hear. Whoops, drop my pen. Og jeg skal lave det op. Again, deal on my scam. I'm going to reshare my screen. Yes. Let's see hvor mange vi kan fange. I need to start at 6 minutes 11. 6 minutter 11 sekunder. Jeg lige finde. Okay, kan I se min skærm?
Can you see my screen okay? Yeah. Perfect. Okay, let's just listen to 1 minute. Write as many as you can. Here we go. But also for me, that I've been in Denmark for many years, it starts to become like, I don't know, need a little bit more in my life. I remember, like, for example, the dating scene and people being obsessed with Danes. And I was always like, I don't know why it's so boring. Jeg keder mig helt vildt meget, når jeg er på date med en dansk kvinde. men igen, Liam, vi kan ikke generalisere. Der er selvfølgelig fantastiske mennesker i Danmark, fantastiske danskere, ligesom der i alle lande er både søde, sjove og kedelige, grimme og smukke mennesker. Men det, der er vildt, det er, at du er i Argentina lige nu. Er det korrekt? Jo. Hvad laver du i Argentina? Jamen, jeg har faktisk en søn hernede, fordi min ekskone er herfra. Det er den korte historie. Ja. Wow. Ja. Taler din søn dansk? Han taler lidt dansk. Ja. Ikke helt vildt meget, men han er kun 4. Men han er ret god til sprog, faktisk. Så han taler spansk, han taler engelsk, og så kommer der også nogle danske ord ind. Også fordi jeg ser ting bare sådan, du ved, ord som sådan og værsgo, dem slags ting, det ser jeg bare. Ja, men det er jo en gave. Sådan, vi pauser. Fik I nogle adjektiver, I kan også skrive? Har I skrevet nogen i chatten? Nej, men I kan også bare skrive dem ind. Tanuja, det har du gjort. Fantastisk, smukke, vildt, kort. Undskyld, alle er fucking. Nej, det er perfekt. Sådan would not be an adjective. Or vildt can be an adjective, but I think I used it as an adverb because I said det er vildt meget. I think I said. It's like saying, a lot, crazy amount or something like that. But if I said something like det er vildt, then that would kind of be an adjective. That's crazy. Then I don't get any others. There was a few other ones. Go, yeah. Hvad sagde du? So, yes. Det hørte jeg også. Also smoke. Ja. Okay. Deadly. Sådan. Hvad var den sidste, du sagde, Pedro? Kedly. Kildly, yeah. Kildly. I think Vigty. Mike says Vigty. I'm not sure if he said Vigty. Kildly was one. Also, du set a kort story. Præcis, ja. Din kone. Korte historie. Yeah. And I use this form, den korte historie. Det er den korte historie. Didn't want to give the long story on the podcast that day. But all the adjectives he used at the start, he was talking about people in plural. So they were all with the E form. He said sød, sjov, kedelig. I think he said grimme. And he said smukke. So there was quite a few there. And then as Catherine said, gå til, he used this fixed expression of being, I don't remember now, of being gå til. Ja, det var min søn. Han er god til sprog generelt. Perfekt. Så det gik meget godt. Så gendeler jeg igen, og vi kan lave noget andet. Fortsætter bare. Tiden flyver bare afsted. Men det må betyde, at vi hygger os. Så nu kommer vi tilbage. Min skærm er lidt crashet. Kom nu. Det skal du ikke. Yes, here we go. Okay, så en lille taleøvelse, a bit of a speaking exercise for 5 minutes, let's say. A little sort of role play, et rollespil. Beskriv scenen, describe the scene, so now there's sort of 4 images. So maybe, who was together last time? It was Catherine and Mike, right? So let's say this time Catherine and Pedro, and Mike and Tanuja. Catherine and Pedro, you can maybe take the first picture here, and the second group, let's say the garden at the bottom. Haven. I'm sorry, Mike. Mick. Så I får en scene, som I skal beskrive til hinanden, right? I want you to try to describe the scene to each other. You can help each other out. It doesn't have to be one or the other. Men brug adjektiver,
med de rigtige endelser, selvfølgelig. Use adjectives with the right endings, and you can make a note if you like in the chat, so you can share them after. Og selvfølgelig bare være kreativ, diskutere lidt. I kan stille hinanden spørgsmål, ask questions, there's no rules, you can just have a chat about the image, basically. So yeah, let's do that. Så kan vi sådan lidt opsummere bagefter. Så jeg laver de her breakout rooms, så kommer vi. Så nu skal vi være Catherine. Hvordan gør jeg det? Hvem var det nu? Det var Catherine og Pedro. Pedro. Yes. Yeah. Okay, here we go. Vi kører. Gracias.
Hej igen. Hej igen, velkommen tilbage. Vi venter bare på Peter. Er han stadig med? Tak for din hjælp, Tania. Ja, det var så lidt, men det er ikke meget. Sådan. I gjorde det meget godt. A lot of words. Grønne træer, en stor religiøs bygning, orange himmel. Here should be himmel, fordi himlen would be the sky. En orange himmel og en sø. Dejlig flot solnedgang. Et roligt, 1L, roligt landskab. En dejlig, fantastisk dag. Stille. Utroligt. Nice. Without H though. Utroligt. Gult tag. Perfekt. A golden roof. And rød væg. Perfekt, ja. Nice. Og så hernede, så har vi kedeligt. Ja, nu jeg sagde, ja, mange mennesker synes, at det er kedeligt at sidde i haven. Ja. Men hun synes, det er sjovt, fordi hun har børn. Eller det er sjovt for dem. Måske ikke for hende så meget. Men det forstår jeg godt. Det her, det er en stor have. Og det var meget afstressende. Tanuja, hun føler sig afstresset, når hun er i haven. Og afstressende would be our adjective, de-stressing. Yeah, de-stressing. So this is another thing that you will notice is many words have that pattern of afstresset or afstressen, those endings or isset. Another one could be if it was afslappet. So I would say, jeg er afslappet, I'm relaxed. Whereas something is afslappende, relaxing. Also, vi kan sige nature eller grøn. Natur. In healing stuff, but I don't know how to say it in Danish. But when we see greenery, we feel a lot of healing stuff. Healing, good inspiration, or I don't know, good feeling. Måske. Jeg forstår, hvad du mener. Ja, det er lidt svært at forklare. Men man bruger det engelske ord at hele. Det healer, det healer en. The healing. Yeah. Yeah. I was thinking of this word trøste, which is more like comforting, men det kan være lidt trøstende og hyggeligt at være i haven. Okay. Trøste. At trøste. Ja, det vil jeg tænke lidt på. Det er lidt svært at forklare, men jeg forstår, hvad det mener. En have har nogle blomster. Ja, selvfølgelig. Nogle dejlige, farverige, smukke blomster. Sådan. Så jeg tænkte, måske kunne vi lave en ting mere, hvor vi skrev en dialog, eller 2 ting mere. Vi skrev en dialog sammen. Let's take inspiration from one of these. Let's take haven. Og vi kan skrive en sætning hver. So let's write a sentence each. Let's say we have Martin, what could be a woman's name in dansk kvinde? Mette. Martin og Mette. Det er perfekt. Mette. Not Mette. Mette. Mette, ja. Mette. Så Martin, han starter. Jeg starter. Martin siger, sikke en dejlig dag. Og sidde i haven. Sådan. Catherine, måske kan du tage det næste. Hvad siger Mette? Jeg håber, det regner ikke. Det ikke regner. Jeg håber... kom nu. Jeg håber ikke, at det regner. Sådan. Det regner. Så svarer Martin, Tanuja. Okay. Siger du? Yes, okay, det var meget godt, hvis den var 0 bog, så vi kan se det. Hvad synes du? Kan du gentage? Hvad sagde du? Okay. Du kan også skrive, hvis du har lyst. You can also write it if you want. Jeg sagde nu, det var meget godt, hvis vi har 0 bog, de sidder her. Hvad synes du med det? Hvis vi havde en nabo ved siden. Ja. Fordi, I'm saying that there are nothing to sit. What do you think about Mette? I thought you said neighbor. Yeah, neighbor. Is that what you said? Neighbor?
Nej. I said stoler. Nothing something to sit, where we can sit. Ja. Det ville være godt med nogle nogle stole. Yeah, selvfølgelig. Yeah, præcis. Like Yeah. that. Yeah. It would be Det good vil with være some godt. chairs. Something to sit. Yeah. Ja, det ville være godt med nogle stole. Noget at sidde på. Ja. Ja, præcis. Nu vi kigger på. Ja. Mette, Mike, hvad siger Mette så? Ja, Katrina, du skal lave det same. Nej, det var Mike. Mike. Det var Sorry. Mike's tur. Okay. Nej, helt okay. Så, vi skal slappe af en stole. Ja, sådan. Ja, vi skal slappe af i en stol. Do we have to have an adjective or? No, I mean that was kind of the point, but it doesn't matter. Sorry. Det er lige meget. We are drawing man. That's a good thing. Vi skal slappe af i en stol, ikke bare på græsset, not just on the grass. Sådan der. Præcis. Og så Catherine, hvad siger? Var det Martin? Ja. Hvorfor sidder vi sidder ned? I don't know how to say this. Vi kan sidde ned på det grønne græs. Sådan, det grønne græs. Hvorfor sidder vi ikke bare os ned på de grønne Græsen. på de grønne græs? Ja. I just went away from looking på de grønne græs. Okay, it's not the most crazy dialogue we've ever written, but it's just a little inspiration, right? But what you could do is, go on. Hvad siger du? Nothing. No, we skal say sidste sentence. Nej, we go from here nu. Ja, nej, lad os bare tage på bar. Det her, ja, det er røvkedeligt. Ja. Let's just get to the bar, quick. Vi kan lave det mere interessant. Selvfølgelig, og det kunne være en lille opgave, som vi laver derhjemme. Nu. Right, a little task we could do at home is take this sort of start and try to twist it on its head a little bit and make it a bit more exciting. But also, as Mike pointed out, we're supposed to be using some adjectives, so try to get as many adjectives in their different forms into it as well. So den dejlige or de dejlige or whatever it might be. Der får færdig edderkopper i græsset. Sådan. Yeah, it's already more exciting with this in the grass. Hi. Okay, I have one more game that I want to end on. Do you all have the Kahoot app? Did you get to download it? Yeah. Catherine has it. Mike, har du også det? Du kan også bare downloade det, hvis du ikke har det, så kan du bare downloade det, det går hurtigt. Nej. Okay, I have to do that. I don't. Yeah, just download it. Download. Just You don't have to download. Yeah, you can also do it in your browser, I think. But I think it's better if you have your phone. But anyway, I'll share my screen and you'll be able to see what's going on. 2 sekunder. Okay. I think it's better on your phone because you look at the screen for the questions and use your phone to answer it. Where I think if you use the browser, it's a bit tricky unless you have 2 screens. So. Well, I don't want to slow you guys down if I have to make a profile and everything. No, I don't think you have to. I think it's pretty quick. If you just download it, you should be able to just log in like pretty fast. So cool. No problem. I'm not in a rush, so as long as you don't all have to run 2-3 minutes more, we're finished. So there's a pin code here. Order 0. It's 2. It's order. Eller 1, 2, 1 order. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg inputter pin code. Jeg tror, det er i bunden. Når du åbner appen, så tror jeg, at der er en knap eller et ikon i bunden. Se join. Join. Yeah. Join. Okay. So this will be some questions related to the story that we read.
Let's see how much we can remember. Hvor meget kan vi huske? Vi har book for en team name. Har du? Ja, det skriver du bare så. Hvad skriver jeg? Det er op til dig. Du kan skrive, hvad du har lyst til at skrive. Okay. Jeg har ikke brugt den her Teams før, så vi må se, om det virker. Team name? Oh. Yeah, make up a team name. I haven't used this Teams before, so let's see how it goes. So now it wants me to add another player nickname below. Okay. Jeg kan put a mid-noun. Prøv det. En anden navn også, og vil vi alle skabe vores egen team? Jeg er ikke sikker. Jeg tænkte, at jeg kunne dele det op i 2 og 2, Okay. men vi må se, når I kommer ind. Så kan jeg sige dig, Catherine. Jeg har en team, som hedder mig, og jeg er Så har vi det Mike, eneste Global medlem Team, af holdet. Global Team, Pedro, sådan. Now de siger, heads up, check out your name on screen. Men jeg kan ikke gå. Så mangler vi bare Tanuja, tror jeg. Skal skrive team name. Ja, jeg tror bare, du skal finde på et navn, tror jeg. Ja, okay. Det Den går kedelige have. You can call yourself the boring garden, if you like. Enter the player nicknames below. Så jeg skal skrive Global Gym? Mike, that's me. Yeah, okay. Yeah. You're not able to join the team, right, Tanuja? No. Okay, weird. Let's see what happens. Just try it. Kan du? Tanuja, er du med? Ja. Yes, nu er du med. Okay, lad os bare se, hvad der sker. Der står her Tanuja. Vi starter bare. Lad os se. Ja, okay. Lad os se, hvad der sker. Oh, now it says get ready, loading. Den dejlige strand. 3, 2, 1. Spørgsmål nummer 1. Quiz. Hvad farve var sandet på stranden? Var det grøn, gylden eller That's the blåt? answer. Golden. Is. Så kan I bruge telefonen til at svare. I skal vælge den, du synes er rigtig, eller det, du synes er rigtigt. Selvfølgelig. Det var jo gyldent. Men Sådan. de farver er ikke det samme som det ord. Er du sikker? Det kan ikke være. Det er tricky. Det skal ikke være sådan. Det skal være. I don't understand why we're not in team, so the team thing I have to check that. Yeah. We're still sort of individual from what I can see. Let's see. Hvad var lyden omkring mig på stranden? Børnenes glade latter, tårn og bilhorn. Ja, det var nemlig børnenes glade latter. The happy laughter. Sådan. Tag nu. Du klatrer op. Okay. Næste. Nummer 3. Hvilken smag havde isen, som jeg nød på stranden? Citron, chokolade, friske jordbær. Selvfølgelig, det var friske jordbær. Friske flertal. Pedro, han overtager spillet. Tak. Pedro. Nummer 4. Hvordan var lyden af bølgerne i vandet? Lav, voldsom, musikalsk.
Det var faktisk voldsomt. Yeah. Now I can't remember exactly what it said in the text. Voldsom. What was This is a correct? trick. Voldsom. Okay. Actually, it's giving 2 correct answers here. Maybe there's a mistake. I'll check it after. But it should have been voldsom. It's a tricky one because here you have the word boolean, the waves in plural. But we're not talking specifically about boolean. We're talking about the sound. Lyden, which is single. So lyden er voldsom. Det er en voldsom lyd. Whereas boolean, they would be voldsomme. Voldsomme. Voldsom. Cool. Mike. Sådan. Var det Mike? Nej, det var ikke Mike. Hvem var det? Mig. Det var Catherine. Sådan, ja, det var Mig. Mike. Det var os alle sammen. Det er mig. Nej, det er mig. Nej, Is det it er over? No, vi har 3 tilbage, tror jeg. Okay. Hvad duftede jeg på stranden? Kaffe, blomster, frisk havluft. Ja, sådan. Alle 4, det var havluften. Spørgsmål nummer 6. Hvordan beskrev jeg min svømmetur? Kold og forfriskende, varm og klam, varm og tør. Kold og forfriskende, selvfølgelig. Kender I ordet klam? Do you know this word klam? Hvad It's betyder like det? gross, disgusting almost. Often people call each other clam. And they're like, oh, you're gross. Du er klam. Ja, Kai. Det er rigtigt. Sidste spørgsmål, tror jeg. Han siger, at jeg er klam. Jeg er ikke klam. Hvorfor siger du det? Hvor læste jeg i min bog? Where did I read my book? I vandet, på den bløde sandstrand, eller på en sten? Det siger, eller det spørger Svampebob, SpongeBob. Det var nemlig på den bløde sandstrand, selvfølgelig. Sådan. Nice. Det var sjovt. Nej, vi har et spørgsmål mere. Og det er ikke rigtigt et spørgsmål, det er hvad du mener. Jeg spørger, det er jeg siger. Det er nemt at bruge adjektiver i dansk. Hvad snakker du om? Jeg er enig. Jeg er fuldstændig uenig. Tja, det er ikke så slemt. Hvad synes I? Denne fyr, han siger, nemt. En blanding af svar. Jeg er enig. Sådan. Hvem er fuldstændig uenig? Who is completely disagree? Var det dig, Mike? No. Nej. Fordi jeg kan ikke se, hvem har svaret vel. Men det er så lige meget. So this enig is you agree, I agree. Jeg er enig. Jeg er fuldstændig uenig. Like, I really disagree. I totally disagree. Yeah. Hvad snakker du om? Like, what are you talking about? Yeah. Uenig is disagree. Yeah. Yeah. It's a weird one because in English you say I agree, like, almost like a verb. In Danish you are in agreement almost. Jeg er enig. Jeg er uenig. But yeah, it's not so bad. Okay, let's see. I didn't mean that answer. I didn't. På tredje plads er nu. På anden plads, det var Pedro, og på første plads, det må være mig. Yes, det var mig. Yeah. Nu klapper de mig. Godt. Det er godt, du så mig. Perfekt, det var meget sjovt. Det er meget sjovt. Ja, jeg har en sidste ting at vise, og så må I gå. Vi gik lidt over, men det er time, men det er just fint. So the last thing I've written here is afrunding og hjemmearbejde. If you want to do a little bit more around adjectives, hit a video on YouTube, which I made a while back, 50 adjectives in all 6 forms. So you can check that out to review a little bit. I mentioned earlier, module 3,
is basically all around adjectives and adverbs. So check that out if you have access to the website. You can do the quizzes on the website, and there's also opgaverne i din lærebog, so you have a little ebook connected to the video course. Side number 16, page number 16. Otherwise, you could check this out. Skriv en tekst, hvor du bruger så mange adjektiver som muligt i forskellige former. Du kunne for eksempel skrive om en rejse, du har været på, en fest, du var til, et sted, du elsker at være, en aktivitet, du godt kan lide at lave. So write a text, use as many different adjective forms as you can, and here's some inspiration. A trip you went on, a party you was at, a place you love to be, or an activity you love doing. And of course, try to complete our boring dialogue about being in the garden. Og så tror jeg, det var alt. Så tusind tak for i dag. Og vi ses Tak, måske William. i... Ja, tak for det, Tak Niels. for ideen. Og, Tak for det. ja, Tak tak. for det alle sammen. Vi ses. Okay, vi ses. Hej. Hej. Vi ses. Hej. Hej hej.